por mi cabeza cuando compongo. I then try to put it down in notes on the computer. Todo eso lo traslado a notas en el ordenador. And then I start to fill in the rest of the orchestra. Y a partir de ese momento empiezo a rellenar el resto de la orquesta. I usually start with the strings, the violins. Suelo comenzar con la cuerda, con los violines. And then the final part is usually the percussion. Y normalmente acabo con la percusión. But once the score is done in the computer, Pero una vez tengo la partitura en el ordenador, then I pay somebody, contrato a alguien, like an orchestrator or an arranger, como a un compositor orquestral, who went to school for many years, que ha estado en la escuela, en el conservatorio muchos años, and I just pay them to do the work for me. y les pago y me hacen el trabajo. So that's how we, and then once we get into the studio, Y luego vamos al estudio, I will hire a conductor y es en el estudio donde contrato a un director de orquesta who knows how to read and write music. que realmente sabe leer música y escribir música. Yeah. Está claro que como compositor de videojuegos amas los videojuegos. Yes. Y lo vimos ayer por cómo te emocionabas en el concierto. La pregunta es, ¿cuáles son tus influencias actuales, tanto como compositor como jugador? Y elige un juego tanto musicalmente como jugablemente. ¿Cuál es tu juego? Okay. So my influences in my writing Mis influencias a la hora de componer, is, like I mentioned, Beethoven and John como he Williams. dicho, Beethoven y John Williams. I also like Jerry Goldsmith Me gusta también Jerry Goldsmith and Mozart. y Mozart. And but from a performing standpoint and Pero a desde live el standpoint, punto de vista de entretenimiento, ¿no? Y música en vivo también. I grew up around my family is very famous in the rock and roll music world. Mi familia procede de una familia que es famosa en el mundo del rock and roll. My cousin is Steven Tyler from Aerosmith. Mi primo es Steven Taylor de Aerosmith. His real name is Steven Tallarico. Se llama en realidad Steven Tallarico. So all of his crazy antics rub off. Sorry, All of his crazy antics I grew up around, O and sea so they que yo rub off. crecí con todo eso por ahí, esas cosas, esas locuras So that's alrededor de mí. So I combine my love for classical, O sea que combino mi amor por la música clásica, orchestral music, la música orquestral, with the excitement and energy of a rock concert, con la energía, ¿no? Y la vida de un concierto de rock, and the fun and interactivity and technology of video y la games diversión e interactividad de los videojuegos, to create video games live. para crear esos videojuegos como los que vimos anoche, además en vivo, en The, música. For my favorite games, I love video games. I'm very passionate about games. Bueno, a nivel de videojuegos me encantan. So when people ask me, how do you choose the music to put in your show? Cuando la gente me pregunta, ¿cómo eliges la música para hacer un espectáculo? It's just all my favorite video games and my favorite music. Pues simplemente elijo mis juegos favoritos y mi música favorita. And there was a lot of music in the concert yesterday that we didn't even get to play. De hecho, ayer no pudimos tocar toda la música o sacar toda la música que tenía preparada That I would have loved to have played, y que me gustaría haber but when we come back next year, we'll play. tocado, pero el año que viene sí. El año que Like viene sí. Castlevania, Como Castlevania, more of Final Fantasy VIII, Final Fantasy VIII. which you ask what was my favorite. Me has preguntado cuál era mi videojuego favorito. My favorite video game score of all time is Final Fantasy VIII. Es el Final Fantasy VIII. Libere Fatale, we play in the show. Liberate Fatality, el que salió anoche. We wanted to. I know yesterday when I said One Winged Angel, people were like, "Shit." La gente, no, ayer. That was you. That was you. You said shit. Okay. So that would be, my major
my favorite game music would be Final Fantasy Esa VIII. sería mi música de videojuego favorito. But my favorite segment in the show Pero el fragmento favorito is actually Warcraft, es de Warcraft. because of the way I design the lights and the video and the music all together. Porque me gusta mucho el diseño de las luces, el vídeo y cómo alterno la música. ¿Qué era qué? Halo. 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 Yeah. Yeah. Got that feeling. It was Halo. Halo, Marty O'Donnell, who's the composer of Halo, Mario Donald, que es el compositor de Halo, has been a good friend of mine for over 15 years. 15. Ha sido amigo mío durante 15 años ya. And what's interesting about the opening of Halo Y lo verdaderamente interesante de la apertura de Halo. is that everybody thinks it's Tibetan monks. Tibetan Sí, monks? sí. Es que todo el mundo cree que son monjes tibetanos o Tibet, monks. Tibetan, yeah, Yeah, monks. monjes tibetanos, ¿no? Oh, when in reality, Cuando en realidad it's just Marty and a couple of friends. es Marty y un par de amigos suyos. So it's pretty fun. So whenever we do our concerts in America Cuando hacemos conciertos en los Estados Unidos and Marty comes to the concerts, y viene Martin a los conciertos, I bring him on stage to tell that story, yo lo subo al escenario, contamos esa and historia then we get the whole audience to sing along because they actually do it live. y conseguimos, ¿no?, que todo el público se enrolle y cante en vivo. I told Marty that I was coming to Spain to do the show, Le dije a Martin que venía a España a hacer el show and he said he really, really, really wanted to come, y me dijo que le hubiese querido venir, but he has to finish Halo 3 this month. pero tiene que acabar el Halo 3 este mes. So he said next year he'd like to come to Spain. Dice que el año que viene sí que quiere venir. Yep. Bueno, una vez más, como te dije ayer, eres muy grande. Thank you. Y por curiosidad, si tuvieras que hacer un videojuego, no únicamente a nivel musical, sino como guión, personajes, tipo de videojuego, ¿qué harías? I like. Thank you. I like games that evoke emotion. Me gustan los juegos que provocan emociones. So some of my favorite games of all time Algunos de mis favoritos are games like Metal Gear Solid, son juegos como Metal Gear Solid, Eco, o Shadow of the Colossus, Shadow in the Colossus. Bueno, los nombres son en inglés, ¿no? Igual. Tomb Raider, Bueno, Tomb Raider, Kingdom ¿no? Hearts. You know, Kingdom Hearts. things that are very emotional, and I like third view characters. O sea, juegos que tienen componentes muy emocionales. So I would do a game that makes me want to cry O sea, que yo haría un juego que realmente me haga sentir que tengo ganas de llorar, and gives me a lot of happy emotional feelings. que me dé sentimientos, sensaciones, pues agradables o felices también. One of my favorite games of all time, though, from a design standpoint, Desde el punto de vista de diseño, uno de mis favoritos is probably Super Mario World es Super Mario World and GoldenEye y GoldenEye. is another favorite of mine. I just think the design is just Creo perfect. que el diseño es perfecto, es uno de mis favoritos también. So I would take the design of Miyamoto O sea, cogería el diseño de Miyamoto and the storyline and graphics from Eco and Shadow of the las Colossus, gráficas de Ico y la storyline, la línea, no, el argumento, and maybe some of Uematsu's music. y quizá música de Uematsu. Yeah, and combine it all together. Y haría una mezcla de But I todo. think story is very important. Pero la narrativa es muy importante, la historia, claro. And I think one of the mistakes that game designers today make Uno de los errores que suelen hacer los diseñadores hoy is that they make the controls too difficult. es que hacen los controles demasiado difíciles. Even a game like Halo Incluso en el Halo, ¿no? is so daunting to
a person who doesn't play games. Es muy poco fácil para una persona que no está familiarizada con los juegos.